Ọlọ́run nìkan ló lè tú bàbá Súnkànmí, ìyá Súnkànmí, ìyá oníyà tó jẹ́ pé já ní ń tà, bàbá oníbàbá tó jẹ́ pé sẹ́ẹ̀ pírí sọ pé bíríkìlìà ni bàbá Súnkànmí ń ṣe. Wọ́n dẹ̀ gbìyànjú wọ́n dẹ̀ tọ́ ọmọ wọn pé káwọn náà dé èèyàn, kọ́mọ àwọn dé èèyàn kínú àwọn dùn. Ẹ̀dẹ̀ mú ẹ̀dẹ̀ dẹ́mi ẹ̀ lóró. Ọmọ tí kì í ṣọ̀lẹ, ẹ̀dẹ̀ dá èmi ẹ̀ légbodò. Ẹ̀yin wá ń kó ọmọ tí yí, ẹ wá ń kó wọn sápò Nàìjíríà. Ẹ̀yin ẹ̀ tí ìgbọ́n kankan lọ, wọ́n pa láìpé ọjọ́. Gbogbo wàhálà ìyà tó jẹ lórí ìwé tó kà, ẹ̀jẹ̀ kọ́mọ yìí ó jèrè ẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó ń lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe pa ọmọ yìí, ẹ̀yin náà lè jèrè ọmọ yìí, ẹ̀ lè jèrè ara yín. Kẹ́yìsì òkú ẹ̀ ni wọ́n ń gbé lọ yẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ńgbà kan, ariwo kọ́kọ́ lọ wípé wọ́n sọ pé wọ́n ti rí inú ṣọ́ọ̀ṣì kan náà sí òkú ẹ̀ sí, inú ṣọ́ọ̀ṣì kan náà sí òkú ẹ̀ sí, inú ṣọ́ọ̀ṣì kan náà sí òkú ẹ̀ sí. Ó tún yá àtúbọ̀ kankan mọ́ sọ pé lóò kò rí bẹ́ẹ̀ o. Àsáwọn ará àdúgbò tí wọ́n mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Wọ́n dá ẹ̀mí Súnkànmí, wọ́n dá légbodò. Ó bà nínú jẹ́. Gbogbo effort àwọn ìyá tó bí Súnkànmí, wọ́n jẹ́ ojú. Ara kíkà tí wọ́n ń kà bòròbòrò, òun ló sún àwọn ọlọ́pàá débì tí wọ́n fi lè mọ ibi tí wọ́n ṣe sẹ̀rífù sí. Ara kíkà tí wọ́n ń kà bòròbòrò, òun ló jẹ́ káwọn ọlọ́pàá mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ yẹn, méjì nínú wọn ti kúrò Nàìjíríà. Táwọn ọlọ́pàá dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó le koko bí awọ erin, tí wọ́n ní láti gba ìlú Kútọ́nù lọ láti lọ arrest àwọn èèyàn yẹn. Wọ́n kó wọn wá àdúgbò, wọ́n fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Now, irú àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí, ṣé àkọ́ṣeṣẹ́ wọn lélẹ́yìn? Yìí ṣàkọ́ṣeṣẹ́ wọn kò lè jákọ́ṣe, wọ́n ti ń ṣe tipẹ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó jẹ́ wípé ẹ̀mọ̀ pé bàbá wa máa ń sọ pé ọjọ́ gbogbo ń tó lè, ọjọ́ kan tó lóhun. Ìwọ ọ̀tá fàsókè yìí ló borí, ọba yìí ò bá rí ọkọ̀run wò ọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó jẹ́ pé kò ní jẹ́ kíṣẹ́ yìí ó tẹ̀síwájú mọ́, òun ló jẹ́ káṣírí tú. Ó túmọ̀ sí wípé orí Súnkànmí le, ṣùgbọ́n orí rẹ̀ le náà wọ́n padà pa á. Now, ẹ wá wo bí tí nǹkan ti burú dé Nàìjíríà. Lẹ́nu ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ 2025, ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ ìpani. Àbá àfáà ṣe ń pààyàn, ní pásítọ̀ ń pààyàn. Báwọn ajínigbé ṣe ń ṣọṣẹ́, làwọn Fúlàní ń ṣòro. Nílẹ̀ wa Yorùbá yìí náà ni. Àwọn èèyàn ti wá bá débi wípé àwọn tá tún wá pè lẹ́ni Ọlọ́run. Pé àwọn èèyàn rí àwọn ẹni Ọlọ́run rí, iṣẹ́ tí wá rí pé kò sẹ́ni Ọlọ́run mọ́. Kí lélẹ́yìí túmọ̀ sí wípé àwa ni ká dá Ọlọ́run mọ̀ fúnra lára wa. Ẹ mọ̀ wípé mo sọ nǹkan kan wípé tá a bá lọ bì kan, pàápàá yìí dẹ̀ wá Nàìjíríà, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tí ń ṣẹlẹ̀ sí, ó gbọ́dọ̀ mọ́ jáde kó wá dákẹ́ kó fẹnu bù kó lóò ní sọ̀rọ̀ pé bí báyìí mo ná. Má ẹ̀ bà dánwò. Tí ì bá ṣe kọ́ tí Súnkànmí make níwájú CCC yẹn, ànímọ̀ tó ṣẹlẹ̀. Kò kàn tí ẹ̀ṣẹ́, àwọn kan máa sọ pé bóyá wọ́n wá Súnkànmí. Tẹ́ bá dẹ̀ rí story yẹn nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀, ẹ máa rí pé kò rinlẹ̀. Ṣùgbọ́n mo gbé òṣùbà káre fún Celestial reality check. Alàgbà yẹn ṣiṣẹ́, àwọn gangan ló jẹ́ kèmí mọ̀ pé arákùnrin kan bẹ tó sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ Súnkànmí. Àtìgbà tèmi náà ti jókòó tá gbọ́rọ̀ yẹn tá wá pé irú èèyàn tó sọ ní ọ̀dọ́, ẹni tó jìyà kàwé, tí ò wá láti ìdílé olówó pẹ̀lú gbogbo ìyà tó jẹ, ẹ wá jí gbé. No, òun gan ló sún èmi lọ sọ̀rọ̀ wípé màá máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àfìgbà tá a bá tó rójútú ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n alàgbà CCC, ìyẹn Celestial reality check, àwọn ni wọ́n ṣàtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Báwọn èèyàn ṣe àtáàkì alàgbà yìí tó, alàgbà yìí ò dákẹ́, ojoojúmọ́ ló ń pariwo. Wọ́n ṣe àtáàkì máa yìí tó wípé kó mẹ́fídẹ́ǹsì jáde kò kàn tí ẹ̀rí tí wọ́n rò. Ohun tó sà ń sọ ni wípé wọ́n jí Súnkànmí gbé. Ṣé wọ́n ti pa Súnkànmí? Justice for Súnkànmí. Bí ṣe ń dákọ̀ alàgbà ṣẹlẹ̀ yìí wípé àṣírí ti tú.
wọ́n transfer owó láti àkáǹtì ẹni tí wọ́n rí mọ́, wọ́n bá owó yẹn nínú àkáǹtì ọmọ olùṣọ́, wọ́n trace ẹ̀, wọ́n rí pé part of the money wọnú àkáǹtì olùṣọ́. Ẹ wá ní kò sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ wà. Ìtó jẹ́ kárí di ọ̀rọ̀ rí. Alàgbà tó ní Celestial Reality Check lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní sọmọ́nu, ẹ̀yin gan ò ní sọnù, aya yín ò ní sọnù, gbogbo ohun tó mí àti tí ò mí nínú ti yín náà kò ní sọnù láṣẹ ìgbìmọ̀ rẹ̀. Àánú bàbá Súnkànmí ṣe mí, àánú ìyá ṣe mí. Àsìkò tó yẹ káwọn ìyá yìí tó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ jókòó máa jẹun ọmọ, wọ́n dẹ̀ gba ìlé wọn. Ṣùgbọ́n èèyàn ẹ má jẹ́ kí n rojọ́ púpọ̀, máa sí ojú òpó lẹ̀ lónìí tẹ́yìn èèyàn ń sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n sí ojú òpó lẹ̀ ẹja kọ́kọ́ gbọ́ fọ́nrán yìí. Ẹ̀yin èèyàn ẹ máa share fídíò yìí o, àṣírí ti tú o, àwọn tó pa Súnkànmí Ọlọ́run ti tú àṣírí wọn sáyé. Ẹ máa gbọ́ fọ́nrán tí mo fẹ́ play, ó dé lẹ́bù kan, máa yẹn sọ nǹkan kan wípé wọ́n ti kọ́kọ́ sin Súnkànmí síbì kan. Torí ariwo tó pọ̀ lórí social media ni wọ́n tún ṣe exhume ẹ̀, ni wọ́n ṣe wú gbé lọ sí bòmí àti bòmí tí wọ́n gbé lọ, àṣírí gbogbo ẹ̀ tí wá tú sáyé. Ṣùgbọ́n ẹja ṣe báyìí, ẹja gbọ́ fọ́nrán ilé. Ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbọ́ fọ́nrán yìí, ẹ̀yin èèyàn ẹ máa pín fọ́nrán yìí, ẹ ṣí àìsí everywhere. Ọlọ́run ti dé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fọwọ́kọ Ọlọ́run bojú tó jẹ́ pé ṣe ẹbí lẹ̀ ń ṣe, àṣírí yìí ò tún gbò mọ́, Ọlọ́run sì ti padà lẹ́yìn yín. Ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ ọlọ́mọ, ọmọ tó yẹ pẹ́ṣẹ̀ ó ṣe ń gbìyànjú, ọmọ àtàpátá dìde tí tó jẹ́ pé ìyá bíríkìlà ni àbí bàbá bíríkìlà ni, ìyá ẹja ní ń tà. Àkókò tó yẹ káwọn ìyá náà wá jókòó ká máa jọrọ wọn ká sọ pé àkókò tó ká máa jẹun, ẹ wá múrú ọmọ yẹn, ẹ wá dẹ́mi ẹ̀ lódòdó. Àánú Ọlọ́run ti ká kúrò lórí gbogbo èyí tẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn. Ọwọ́ ti tẹ gbogbo wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gbé. Ẹjẹ́ agbóṣùbà kárí fáwọn ọlọ́pàá, wọ́n rí lè ṣe serious. Wọ́n ní tọ́mọ ẹni bá dá káwí, ọlọ́pàá pàǹtí, wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun lórí eléyìí. Wọ́n lọ kútọ́, wọ́n lọ kó wọn bí tó ti ń gbìyànjú láti tètè sádàmù kásìrí mọ́ bàtú. Ẹ̀yin mọ̀ wo ìyá yẹn mọ̀ wípé àwọn ọmọ ti dáná, because ìkan nínú àwọn ọmọ ìyá yẹn jẹ́wọ́ fún wọn lé pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n kàkà kí ìyàwó jáde kó pariwo wọn ta pẹ́yìn eléyìí, ọmọkọ́mọ ni yẹn iṣẹ́ ọmọ gidi, ìyàwó ọ̀rá kó wọn. Ayé mọ̀ níkà o, àwọn ọmọ ọlọ́wọ́n pa, wọ́n wá ọmọ tí wọ́n protect, wọ́n sáré kó wọn ó di kú tọrun, wọ́n fẹ́ sá lọ Belgium, ṣùgbọ́n àṣírí wọn ti tú. Ẹjá sáré wo eléyìí, ẹjá sáré wo, ẹ̀yin èyí máa share fídíò, ẹjá wo lé, ẹjá wo. Jowa is the name of our church. I'm concerned about the name of our church. Let me tell you something. In this case, tí wọ́n bá fa dáadáa, tó bá fa case dáadáa, ìjọ yín, orúkọ ìjọ, inú epo ló wọ̀, sùtánà yín tó funfun inú epo báyìí lẹ rí bọ̀. You know why? The first person that was arrested on this case was the daughter of the shepherd, Baba Mary Baba Wepetoji. She was the daughter of the shepherd. And when they got her arrested, they asked her, who sent money to you? Who sent you recharge card? She received a recharge card of 10,000 naira from the account of this man that they buy, the son of a shepherd. Is that not incriminating enough? Is that not enough for you guys to use your hand and cover your face? Cheko yeke forward boju. Emma binu ori mi pa. Nítorí mo ṣe dé fìlà mi fẹ́ káwọn èèyàn rí pori mi pa. Cheko yeke forward boju ọmọ pastor, ọmọ olùṣọ́ àgùntàn. Ó gba owó sí account èèyàn tí wọ́n gbé tán dẹ̀ pa. Tí wọ́n yanjú ẹ̀ dànù. Gbogbo yín dẹ̀ jáde ojú òtì yín. You guys are very shameless. You cannot even cover your eyes and say, you know. So the girl was the first person that was arrested. They asked her who sent money to you. The name of the person was Sheriff Adebayo Rabiu. He was the person that sent money and recharge cards to the daughter of the shepherd. So what they did was to ask her, where is Sheriff? Where is this guy? Where do you know him from? He said, he doesn't know his house, but he's a member of their church. Because ọmọ olùṣọ́ àgùntàn ẹni ni. Ṣé kò kọ̀nsẹ̀lẹ̀? Ó ti kọ̀nsẹ̀lẹ̀ now. Image wo lẹ ṣe fẹ́ bò ńbẹ̀. Nígbà tó ọmọ olùṣọ́ yín ti ń gba owó apani, ẹni tó ń gbé tán lọ padànù. Tẹ wọnú àkáǹtì ẹ̀ tẹ́bẹ̀. Tó bá yẹ pé Nigeria níjọba, if Nigeria has law, everybody that share money from the account of that guy, everybody don't transfer owó sí.
All of them will be a suspect and they will be arranged. Every individual. We posted some pictures, but those pictures we have removed them because of Facebook. We're concerned about Facebook. If you look at the picture that was taken from the place, pieces láti January 16. That was not the first place he was buried. Second place, if one move along here, and they thought that place is far away from the church. It's even less than 100 meters away from the church, or even less than 100 feet. Let me say 100 feet. The police did the measurement. I'm sure they are going to come out with their own report. So the girl said, I don't know the house of sheriff, but is a member of our church. G, second criminal suspect, a member of our church. So they said, okay, where can you take us to so that we can find sheriff? She said, oh, I know his father's house. And then they took her to the father's house. Fortunately, when God will make his way, they met the father of sheriff, Adebayo Rabiu. They met the, what's it called, the mother, and then they asked about sheriff, and the parents said, oh, sheriff is inside. So they went to sheriff, they got him, and they got him arrested. They were asking him question. Where did you see, why did you send money from this guy's account? How did, you know, those transactions, every information was coming out. And so sheriff now said, oh, is his friend that brought the phone of this guy to him. And those are the information from Ojo police station. But I have another confession that sheriff made, so that we are not going to be as if we are overlooking or we are interfering with the investigation of Nigerian Police State Criminal Investigation Department. We are not going to post some of those things or even talk about. We can talk about them, we can analyze, but I'm not going to post the video. Oh my God! So that was how sheriff was arrested. So when they got to the police station, they discovered that the first transfer that sheriff made was in the middle of the night when half of the world were dead at sleep. And that money was sent to Olusho, Babani and Wekpetoji. But even at the police station, when the lady was asked, Mary Wekpetoji was asked to make a report, when she was asked to make a statement, she wrote her name and then she put her father's name, where Babani. That was where the family got to know that this name was even the first person that received money. Because some of the investigation, the preliminary investigation that was done with talents, they were coming out and they were using every means, every tools that they were able to assess and get justice for this. If it was the way they just report to the Nigerian police station and they went back home, it's not going to be easy. We won't be where we are today. We won't even see justice. Because the police will tell them, oh, okay, we will track, so many things happen. So, Sheriff is a member of CCC, Olaoluwa Parish, Lasu 2. Mary is the daughter of the shepherd of CCC, Olaoluwa, Lasu 2. And then Waliu Akanni Ishola was another individual that got money from that account. Olaoluwa Ajisomo, Omolara Ajisomo, Teniola Ajisomo. These three people are the same family and they are related to Sheriff. They are cousins to Sheriff. And now let me tell you another interesting thing. Ajisomo's father, the Ajisomo's family, their father is a police officer currently serving. So when the father was like, let's check the phone of Sheriff. Why the way you police are doing, can you collect his phone and check his phone? They got his phone, they checked his phone. That was where they saw him with a gun. Now let me clarify the parts of they saw gun or axe in the altar. That was the report we got. Everybody understand that I don't live in Okoko Maiko. I'm not in Okoko. So that was the information we got. However, the people that came to do that particular thing were not police officer. But I'm sure police are on top of their job. We are not doing the police job. We're just having a dialogue over this issue. We're having a conversation. Now, the most interesting thing about the Ajisomo's family is that one of them, maybe they called another victim, another suspect, Junior or so, actually opened up to the
ẹ má bínú jàre. Ṣé ti ń gbọ́ mi báyìí? Ṣé ti ń gbọ́ mi? Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi, ẹ bá mi kọ yes yes yes. Ìyá àwọn ọmọ yìí ló wá kó àwọn ọmọ méjèèjì ni wọ́n gba Kútọ́nù, ni wọ́n fẹ́ gbabẹ̀ sá lọ sórílẹ̀-èdè Belgium. Ìyá yẹn mọ̀ pé ọ̀daràn làwọn ọmọ tòun. Wọ́n ti dá ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n dá ẹ̀mí wọn lóró. Òun wá kó àwọn ọmọ tiẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹ́wọ́ fún tán. Ó wá kó àwọn ọmọ tiẹ̀, wọ́n mórílé Kútọ́nù, wọ́n fẹ́ gbabẹ̀ lọ sọdá sórílẹ̀-èdè Belgium. Kásìrí ó mọ̀ bá jù tàbí kọ́wọ́ òfin ó mọ̀ bá tẹ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n gbàrà táwọn ọlọ́pàá pàǹtí tí wọ́n ti gbọ́ wípé àwọn ọmọ méjèèjì àti ìyá wọn wọ́n ti gba rìlé, wọ́n ti sá lọ, àwọn ọlọ́pàá yẹn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kíákíá lórí ẹ̀, wọ́n gba Kútọ́nù lọ. Tó fi jẹ́ wípé ọwọ́ tẹ̀ wọ́n, wọ́n mú wọn, gbogbo wọn ń bẹ lágbo ọlọ́pàá báyìí. Èyí náà wò wá mọ́ tó fọ́nì nínú ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní Ajísọmọ náà ń sọ yìí, ìyẹn ni pé bàbá tó bí àwọn ọmọ yẹn ọlọ́pàá ni. Ọlọ́pàá ni. Ẹjá gbọ́rọ̀ alàgbà ìṣíwájú sí kí nǹkan tí mò ń sọ kó lè yọ ẹjá gbọ́ dáadáa. Okay, this is what happened. And this issue they've been very relaxed since January 16. They were very relaxed, and some shepherd gathered themselves together. They were contributing money. They want to go and build the shepherd. They got a lawyer. They were, they were doing all sorts of things like that. That was at Ojo police station where the administrative bail was granted onto the shepherd Babani and Wepetoji. However, that information was what Alagba Kaode Ajala carried on the news. And he has posted about 3 things. All of the 3 things he posted were just all this copy and paste from social media. He never called anybody to ask for questions. There are Celestial members who are journalists. They've reached out to us. We also posted it on CRC page that anybody who need information with regards to this particular case, if you are interested in this information with regard this case, call us. We will give you information to the family and to all the people that are also advocating on this case. So some journalists contacted CRC. We gave the numbers of the police in Panti. We gave the numbers of the police in Ojo police station. We gave the contacts of the family, all to them. And all of them have been responsive to people who cares. So, but we were surprised that our own church will write a long essay like that, and they were stating it. And Alagba Kaode Ajala used the letter-headed paper on the website of Celestial Church to say that the shepherd have been granted administratively, when you didn't even know what has happened. That was a stale news. That was an old school news from Ojo. And so when the pressure was much, they transferred this case to Panti. And so now let me go back to the Ajisomo's family. The mother, Omolara Ajisomo, already got like visa, Belgium visa, to herself and her children. And when they saw all of this news online, and the children already confessed, 2 of the children were involved in this case, they were suspect. The mother had to sell her properties, move out of where she was living, ran away so that they can pass through Kútọ́nù. So the parents with the family, they moved straight away to Kútọ́nù, and they were about to travel to wherever they want to go to Belgium. So, but we have to give this credit to Panti, State Criminal Investigation Department, that they were very active on this response. They traveled as far as Kútọ́nù when news already started online. So they went to Kútọ́nù, and they got the mother arrested. They seized her passport, and one of the passport of the son, as well with visa anyway. So they got them back. So all of those things went on till Olaoluwa was arrested. However, let me now tell you that when they took them to the community, they took the shepherd and sheriff to the community, and sheriff said in his confession, I have the records. Sheriff stated that there were 5 in number, and all 5 of them are members of that church. They come to the church. In fact, he said that there was a vigil on Wednesday, which was the 15th of that was on the 15th. Okay, maybe on the 16th. On the 16th, there was a vigil, and the next day there was a vigil, or there was a vigil on Wednesday and there was a vigil on Thursday. So 16 and 17
or 15 and 16, there was a vigil. How come there was a vigil in that church and this boy was spy in that same premises of the church? Because the place where they exhumed the body, if you check that place, is not far from the church. That's why they use altar clothes to go and wrap the body. Aṣọ pẹpẹ tan pon le tan sọ pé do not abuse sultana ẹ̀yin màlẹ́kà ẹ má ẹ̀yin tẹ́ gorí òkè ẹ má fa aṣọ pẹpẹ bora aṣọ pẹpẹ yẹn ló fi wó òkú tí wọ́n pa sí ó jọ kàtẹ́ kò jọ kàtẹ́ àbí báwo la ṣe ń pa òwe yẹn ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ṣé ẹsẹ̀ méjèèjì kò jọ. So that's what happened. Now, Olaoluwa confessed when he was arrested, and I think that Celestial need to be consigned. The reason why we should be consigned is that, let's even say Olusho is innocent. How come that the so guys, we need to round up at this point. Yeah, Baba Jovi came to the place. He went there. Baba Jovi, we shared the contact with them. The task force, they went to the Panti. They had a meeting like twice, and CRC was there as well. And we also went to Ojo. We did all the information and had it. But because of our Gonge retreat, that was why Baba Jovi was not there with the task force on that day that the police people came. But of course, once a big thank you to IG Kaode Egbetokun, because he was very proactive on this case, and the Commissioner for Police, Moshood Oluwadare Jimo. They did absolutely well. Now, this suspect, we hope that there's going to be justice for the family of this young man, a 28-year-old man, a graduate of political science education from Lagos State University. Last year, he was supposed to graduate this year, do his graduation along with his colleague from April 3rd to April 10th. There's supposed to be a convocation event going on in Lasso, but his mother sells fish, the father is a bricklayer, and they've invested all their hope and energy. This boy was reported to be the first person in the family that went to university and graduated from the university. All hope lies on him, and he's been very industrious. He was very hardworking. A lot of people can testify that he was a very gentleman. He was very accommodating. He's very respectful, but again, they cut his life short. Our Celestials, let's bring out our human part, as in human aspect, humanity aspect, empathy and sympathy. Do not fight because of your church against the injustice that was done to other people. The Bible is against it that you cannot speak out for justice for people, including the widow and the less privileged. No, humanity comes before religion. And yeah, at this point, the police will continue to do their job, and we hope to hear more from them as things unfold. God bless you. And God bless CRC. God bless everybody that have been involved in this. Bye. But all of you say Sele will deny. They can never. Mo tún gbóṣùbà káre fún alàgbà Celestial Reality Check. Bàbá yìí ṣiṣẹ́ tó lágbára. Ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu alàgbà yẹn. I so much cherish this man. Despite pé máa yí ìjọmọ Sẹ̀lẹ̀, he stand on the truth wípé agbọ́dọ̀ èèyàn ló kú kì í sábìẹ̀. Despite pé àwọn ọmọ ìjọ kan, they are coming for him. Wípé ìwọ náà ti ń join ẹ fẹ́ bá Sẹ̀lẹ̀ lórúkọ jẹ́, bọ̀ máa yí dúró lórí òtítọ́. Máa yí pé nìkan, ẹgbẹ́ kéde kan tí máa yí pé sí. Humanity before religion. Humanity before religion. Àwọn míì ẹ̀sìn ti kó sí wọn lórí tí làákàyè wọn ò kàn tí ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Wọ́n lé èèyàn sọnù, ìwọ ló fẹ́ máa defend the church. Wọ́n ní wọ́n ń wá ọmọ èèyàn tó jẹ́ pé àwọn òbí ẹ̀ ti wọ́n ná gbogbo tí wọ́n ní. Wọ́n struggle láti lè jẹ́ kó lọ léèwé. Wọ́n ní wọ́n ń wá. Àwọn kan wá ń jà wípé we have to protect the name of our church. Alàgbà Celestial Reality Check. God will bless you really good. Ẹ ní sọ̀yàwó nù ẹ ní sọ̀gbọ́n. Nàìjíríà ò ní bá yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin èèyàn, ọ̀rọ̀ rèé.
ọ̀rọ̀ rèé, ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti ṣe kí ni? Wọ́n ti pa Súnkànmí, wọ́n ti dẹ́mi ẹ̀ légbodò, wọ́n ti gé ọjọ́ ayé ẹ̀ kéré. Wọ́n pa arákùnrin yìí tán, kìí ṣe pé wọ́n pa tán nìkan, wọ́n tún wá mú gbogbo owó tí ń bẹ lákàntì ẹ̀, àwọn transfer àkáǹtì. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ ti yá Ajisomo Ọmọlára Ajisomo àbí kí ló kórúkọ ìyá yẹn, àwọn ọmọ ẹ̀ tó dáràn, òun wá sáré ṣe kí ni, property tó nílùú ó sáré lùtà pa, ó ṣe sáré lùtà tán báyìí, ó gba Kútọ́nù lọ, ó ti sáré gba físà ti Belgium, ó fẹ́ kó wọn sá lọ sí Belgium. Àwọn ọmọ tí ẹ̀ dẹ̀ pa ẹ̀, wọ́n pa àgbẹ̀ kan lẹ́kún, ìwọ dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ tí ẹ̀ live. Báwo làwọn èèyàn ṣe wicked tó báyìí? Why people are so wicked? Tani ìbá pariwo àwọn ọmọ yẹn síta pé ẹ̀yin èyí èso ọmọ Sátánì àṣetánì lẹ́yìn eléyìí, bọ̀ ó fẹ́ bò ó, kò fẹ́ káṣírí ó tú, ó wá sáré káwọn ọmọ tiẹ̀, ó gba físà fún wọn, wọ́n gba Kútọ́nù from Kútọ́nù to Belgium. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ò sí lẹ́yìn alábòsí, ó jẹ́ káṣírí ọ̀rọ̀ ó tú. Ẹ̀yin náà ẹ wo iye ẹ̀mí tí wọ́n fi ń ṣòfò everyday Nàìjíríà yìí. Bẹ́lẹ̀ sì ń ṣe ń fẹ̀mí ṣòfò, lólóṣèlú ń fẹ̀mí ṣòfò, àwọn Fúlàní ò tún jẹ́ káwọn èèyàn gbádùn. Ilé ìsìn tó jẹ́ káwọn èèyàn rò pé àwọn ń wá ààbò lọ síbẹ̀, ibẹ̀ gan tún ti wá dilé ikú báyìí. Àbí kí la fẹ́ sọ náà? Kí lèyàn kan fẹ́ sọ fún wa ń sìn? No, ọ̀nà wo lèyàn kan fẹ́ gbà kan fẹ́ dìfẹ́ǹdì olùṣọ́ wẹ́pọ̀ tó jí àbí kí ni wọ́n ń pè é? Ọ̀nà wo ló fẹ́ fi dìfẹ́ǹdì ẹ̀? Ọmọ ẹ̀ wọ́n rówó lákàntì ẹ̀, wọ́n tírèsì owó kàkántì ẹ̀, àkáǹtì olùṣọ́ wọ́n tírèsì owó débẹ̀, wọ́n tún wá rí wípé bí tí wọ́n tún sin ọmọ ẹni tí wọ́n pa sí very close to the church, wọ́n ní kò ju 100 feet sí church lọ. Ṣé bóun rèé? Bí òkúkú parọ́ fọ́nrán rèé, fọ́nrán rèé ó lẹ̀ ń wò yẹn. Bí wọ́n ṣe lọ wú òkú Súnkànmí nìyẹn. Ìgbà tí wọ́n débẹ̀ ìyàlẹ́nu ló jẹ́. Tẹ́ bá gbọ́ alàgbà Celestial reality check yìí, ẹ máa rí pé ariwo tí kọ́kọ́ lọ gbà kan sẹ́. Kí dẹ̀ láriwo tó lọ ní wípé wọ́n ní wọ́n rí àwọn èèyàn, wọ́n ń wú òkú láyìíká ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Pé wọ́n wú òkú, bọ̀ nǹkan táwọn ará àdúgbò yẹn wá sọ ní wípé wọ́n rò páwọn tó wà ń bẹ̀ bí ìgbà tó yẹ pé ọlọ́pàá ni wọ́n. Ẹ get, ó ní ò jẹ́ káwọn àwọn èèyàn fi dákẹ́. Ẹ mọ̀ káwọn ẹni bíi bóyá aṣọ ọlọ́pàá ni wọ́n lọ kó wọ̀dà, ṣé kò lẹ́ tí ń gbọ́ pé Ajisomo àwọn ọmọ méjèèjì yẹn bàbá wọn ọlọ́pàá ni, tán bá lọ mú aṣọ bàbá wọn kọ́ wọ̀. Ẹ get, láti má jẹ́ káwọn ará àdúgbò fura. Kí ni ò lè ṣẹlẹ̀? Láti ṣe bóyá àwọn aṣọ tí wọ́n gbé wọ̀ làwọn ará àdúgbò rí náà fi rò pé àwọn ọlọ́pàá ló wá ṣiṣẹ́ wọn. Ọ̀ǹtì táriwo ń lọ lórí social media, torí ẹ̀ tá bá ń ṣètò lórí social media tá à ń pariwo lórí àwọn nǹkan kan, àwọn míì they will just be talking. Pariwo for the sake of ariwo. But inú mi dùn lónìí pariwo tá a pa, ariwo yẹn ṣèso. Ẹ má gbàgbé àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yunifásitì ti LASU náà, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de tó lágbára. Mo fi ṣe fídíò tí mo fi hàn yín náà, tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ commissioner of police ìpínlẹ̀ Èkó Alàgbà Jimoh, tí màá yẹn ní ohun gbọ́hùn kankan pé káwọn kan má wọ̀rí gbọ́n tó ti gbọ́ yìí, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀, oníṣẹ́ ìwádìí yẹn fi lọ. Kódà náà bí jẹta wọ́n tún lọ dí ọ̀nà Ìbàdàn ní Mòwe láwọn ọmọ yunifásitì LASU yẹn. April táwọn òun wájú ló yẹ kí Súnkànmí náà graduate, ni wọ́n fẹ́ ṣe convocation wọn. Ẹ̀dẹ̀ dá èmi ọmọ yẹn lóró. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ṣiṣẹ́ yìí kò sọmọ yín kankan tó máa dàgbà. Because gbogbo òròyìn tá a gbọ́ nípa Súnkànmí ni pé ọmọ tó múra síṣẹ́ tó wà ajá ìgbé. Restaurant ó ti jáde, ó ti ní ṣọ́ọ̀bù sínú LASU, ó ní ṣọ́ọ̀bù síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe admission, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ print, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ type, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe photocopy, yóò wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ yẹn nìyẹn. Bóyá gbogbo owó yẹn àwọn tó fẹ́ ṣe admission, even according to nǹkan táwọn bàbá Súnkànmí sọ,
wọ́n láwọn èèyàn kan ti ń pe àwọn tí wọ́n ti ń sìn wọ́n lówó ìyẹn bóyá àwọn tó gbowó admission lọ́wọ́ pé o máa bá wọn ṣe admission automatically owó tí wọ́n lọ transfer lákàntì Súnkànmí owó yẹn kì í ṣe Súnkànmí nìkan ló lówó yẹn àwọn owó iṣẹ́ tó gbà ó wà ní àwọn owó yẹn ẹ wá mọ ọmọ yẹn wá pa ẹ wá rò pé ẹ máa lọ ẹ máa jẹ lọ àṣírí yín máa. ọmọ pa ẹ̀yin wá fẹ́ dáàbò bọ́ ọmọ tí ní ọmọ yìí ò lè yé ẹ̀yin gan ò lè yé ògo ìdílé àwọn bàbá ọjọ́ rírí jẹ ọjọ́ àìrí jẹ lọ́mọ yìí fi kàwé pé kó náà lè jẹ èèyàn kó lè gbọ̀n ìyànù kúrò lára àwọn òbí òun ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ yẹn ẹ̀dẹ̀ ṣẹ lórí èèyàn mọ̀ níkà o èèyàn mọ̀ níkà o wọ́n wá kọ́ ọmọ tiẹ̀ o fẹ́ lọ kó wọn pamọ́ sí Belgium o kó àwọn ọmọ tiẹ̀ tó dá àwọn ọmọ èèyàn kan lóró ẹjọ́ náà bóòlù àwọn èèyàn ṣe wíkẹ́ẹ̀dì tó báyìí táwọn èèyàn kan tiẹ̀ wá níbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ kí ló yẹ kó bí yẹn ṣe àwọn ọmọ ẹsẹ̀ ló fọ́rọ́ wọ́n sọ tó ṣẹlẹ̀ fún ẹ pé àwọn ti dáná o àwọn ti pààyàn o ìyá yẹn gan ẹ̀wọ̀n ayérayé ló yẹ kán fi sí ẹ sáà ìyá máa wòran ẹ̀yin èèyàn ibi tọ́rọ̀ dé dúró báyìí nọ́mbà rèé ẹ máa pè mo ti ṣí ojú òpó lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́rọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ sọ mo tún gbóṣùbà kárí lẹ́ẹ̀kan sí fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípa àǹtí fúnṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe ẹ wo tí Nàìjíríà dà ẹ̀mí èèyàn kan tí ẹ wá ní kò ní válù mọ́ wọn á kàn pààyàn ẹ bá gbọ́ wọn ti gélé lórí ẹ̀rọ mi lẹ̀ gbogbo ẹ̀yà ara ẹ̀ ẹ máa rí pé Súnkànmí yẹn wọ́n pieces ẹ̀ ní bóyá àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ kan gan tí wọ́n ti mú lọ tí wọ́n ti lọ tà who knows láti January àwọn òbí ti ta mọ́tò wọ́n ti ta gbogbo tí wọ́n ní lórí wípé tí ìbá ṣe káwọn òbí yẹn dóbi gidi wọ́n smart lórí ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo bí wọ́n ṣe rí pé wọ́n transfer owó lákàntì Súnkànmí àwọn òbí yẹn lọ wọ́n ṣàwọn ọlọ́pàá ló ṣe findings yẹn àwọn òbí yẹn náà lọ bá àwọn èèyàn tí wọ́n lè ṣe findings yẹn náà bá wọn ṣe ni wọ́n fi discover wípé wọ́n transfer owó látàkáǹtì Súnkànmí sí àkáǹtì ọmọ olùṣọ́ nígbà tí wọ́n lọ arrest ọmọ olùṣọ́ tọmọ olùṣọ́ dé àgọ́ ọlọ́pàá orúkọ ẹ̀ tí ó kọ báyìí ló bá fi orúkọ wẹ́pọ̀ tán jà àbí kí náà kókó olùṣọ́ bú ọ̀hún olùṣọ́ nìyẹn àbí kùkù náà wá rí pé ó dá ọkọ̀ bàbẹ́ ẹ̀ ó kọ orúkọ bàbẹ́ ẹ̀ sí àbí second name ló fi ṣe now who is this nígbà tán orúkọ yẹn àwọn tó ti wá rí orúkọ pé the first orúkọ tí wọ́n kọ́kọ́ transfer àkáǹtì wọ́n kọ́kọ́ transfer sí àkáǹtì olùṣọ́ ni tó tó wá dárúkọ olùṣọ́ náà fi wá pé who is this man ló bá di pé bàbá òun ló di pé bàbá ẹ̀ ni òun náà fi lọ gbé náà fi tan bàbá náà wá pé wá arrest ọmọ àti mọ́mọ́ ẹ̀ tí wọ́n ṣe rí bàbá mú mọ́lẹ̀ náà nìyẹn ṣùgbọ́n ariwo tá a pa tá a dákẹ́ ariwo táwọn akẹ́kọ̀ọ́ LASU pa tí wọn ò dákẹ́ ariwo tí ìyá àti bàbá Súnkànmí pa tí wọn ò dákẹ́ òun ló jẹ́ kí gbogbo àṣírí yìí ó tú o àbámá ti gbọ́ nǹkan kan o àwọn 5 ni wọ́n ṣiṣẹ́ bí o ni wọ́n dẹ́mi Súnkànmí légbodò ni wọ́n jẹ́ kó wá fùfúìlì tọ́nà ń fẹ́ kó fùfúìlì láyé mo dẹ̀ mọ̀ náà gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe dẹ́mi Súnkànmí légbodò yìí kò sọ́mọ wọn kankan tó máa dàgbà ẹ̀yẹ́ yóò sí èpè kọ́ kò sí ọmọ wọn kankan tó máa jẹ́ kéde tó máa dàgbà nú ayé dépò tí wọ́n jẹ́ èèyàn no ẹ wo condition ẹ má gbàgbé pé bàbá Súnkànmí bíríkìlìà ni o ẹ mọ bí iṣẹ́ bíríkìlìà ṣe rí o ìyá Súnkànmí ẹja ní ta o ẹja mélòó ní ìyá yẹn tàtàtà ọjọ́ tí Súnkànmí gan pé bí mọ́nú léèwé tí òòrùn jẹjẹ tó sàrùn struggle bóyá ọjọ́ mi ìdánwà tó lọ ṣe bírí so pé kó tó lè rówó skul bí ìsan àtẹ́bàdẹ̀ wo bọ̀bọ́ yẹn àdúgbò tó wà gbogbo àwọn èèyàn ní mọ̀mọ́ very popular Ola's Edu Consult olórúkọ company tó dálẹ̀ tó manage inú LASU is a very popular person
táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé that guy is a gentle guy jẹ́jẹ́ ló máa ń lọ kì í sọ̀lẹ́ ibi tí bọ̀bọ̀ yẹn tún struggle dé wọ́n ló máa gbé machine POS yóò bọ́ sáàrin ìgboro ṣe fẹ́ transfer ìdẹ́ fẹ́ transfer á tún máa báwọn yẹn transfer owó charges 100 naira charges 200 naira ní géèlì tiẹ̀ ló ń tòjọ́ kẹ́ni mọ̀ níbi tí bọ̀bọ̀ yẹn wà ajá yìí tó struggle dé kó lè jẹ́ èèyàn kan wá pera yín lólùsọ ẹ pera yín lájísọmọ ẹ sọmọ kò sọmọ kankan tó máa dàgbà náà àwọn léyìn ẹ wá wò òkú Súnkànmí wá dé tán fi nylon park just 100 feet sílé ìjọsìn àjẹkú lánàá àbí àjẹkà lánàá ọmọ kú lónìí tá ní ọmọ bá jẹ àná àjẹ tó kà lánàá ló pọ̀ ọmọ tó kú lónìí jẹ ẹwà àwọn ìyá ìwọ́n ṣe káwọ́ lórí náà mí ìgbà máa wọ́dà pé ní tó báyìí lọ ládùúgbò ìlú Ọlọ́run ẹ má gbàgbé pọ́n ní ṣẹ̀rífù tí wọ́n mú náà jẹ́wọ́ wípé àwọn ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn ẹ wà wọn tó fọ́nì gbogbo àwọn márààrún tí wọ́n ní wọ́n mú yẹn ó dà pé mẹ́mbà ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ní gbogbo wọn ẹ̀yin èèyàn ṣe rójú ayé ṣẹ́rí tí ń lọ Nàìjíríà gbogbo àwọn ìyá wa bàbá láti fi gbogbo ẹgbẹ́ ayé wọn ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó they want to come home but they can never come home wọn lè wálé torí ẹ̀rù ń bà wọ́n. Àràbà TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó.